Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. AZTV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Səbuhi, Vaqifoğlu. Yanvarın 17-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Davosda Çinin China Global Television Network televiziya kanalına müsahibə verib. İndi həmin müsahibəni təqdim edirik. What a reunion. Mr. President, so wonderful to see you again in Davos. Thank you. Very glad to see you again. I remember our last meeting here, and thank you for this opportunity. The friendship from Azerbaijan to China, from Mr. President Yu to the Chinese people is very much treasured. Yes, you are right. We have very friendly relations, and China and Azerbaijan are good friends. And I had an opportunity to meet many times President Xi Jinping. And last time, just several months ago, we had an excellent meeting. It was during your birthday, huh? He congratulated you on your birthday. Even before that, we met in this fall of last year at one of the international events and had a very productive discussions about our future cooperation. And during my meeting with President Xi Jinping in Beijing, during the Belt and Road Summit, he, during our meeting, called me a big friend of China. And that was a big honor for me. Mr. President, thank you so much for sharing that information with us. Talking about China and Azerbaijan, there has been not only discussion, but actions. And that is really appreciated and, shall I say, admired. So how do you see the actions of cooperation has now bring China and Azerbaijan together for the longer term in a sustainable way? So we have established a very solid platform for our cooperation. The political relationship for 30 years already demonstrates that we are really good partners and trustful friends. We have very good cooperation in international institutions. We always support each other's territorial integrity and sovereignty and established a very strong political platform. So now we are building a kind of a building of our economic cooperation based on that. And in today's world, it's very important because we have new challenges, new problems, and new opportunities. And we're looking forward to see more Chinese companies in Azerbaijan. Quite a few of them are already very active in different areas. We fully support the initiatives of President Xi Jinping with respect to the Middle Corridor. And in Azerbaijan, we've done already our homework. We established all the necessary segments of the transportation infrastructure. And also, we are looking forward to cooperate in the areas of energy and agriculture and high-tech. So many Chinese companies from IT sector are present in Azerbaijan for many years. So we really have a very diversified relationship. I understand there's an enormous amount of discussion and action regarding investment in infrastructure, energy, and construction, for example, from Chinese companies in Azerbaijan. So what kind of policies are you providing for them and other investors coming into your country, sir? In general, investment climate in Azerbaijan is very positive. Foreign investments and local investments are duly protected. And we hope that there'll be more investments in non-energy sector because most of the investments which we received were in oil and gas sector. This was natural and we understand it. But now for us it's a time to think more about diversification, not to think but to act. And therefore investments in non-energy sector, in infrastructure, in transportation infrastructure in particular, in renewable sources of energy is one of our priorities. We are now in the final stage of the inauguration of the free economic zone in the region of Alat, close to Baku. We hope that Chinese companies will pay attention to these opportunities. And of course, situated between East and West
just on the traditional Silk Route geography creates a lot of opportunities for us. We just need to properly plan and structure our policy and create even better conditions for foreign investments. But of course, we cannot force investors to come. We only can demonstrate invite them, yeah. with warmth and favorable policies. Exactly. Having said that, I do want to talk about the Belt and Road, because this year, Mr. President, is the 10th anniversary of the Belt and Road Initiative. Azerbaijan plays a very constructive role on the ancient Silk Road, which has now become the Belt and Road. So how do you reflect upon the achievements and coordination cooperation regarding Belt and Road Initiative with China? And how do you see where the future is? Because the world is changing so fast. So strategically, where are you going? So first of all, the initiative, Belt and Road Initiative, was a timely and a very wise initiative which now embraces and covers big geography. And Azerbaijan, from the very first days, actively joined, and we started to invest in the infrastructure which was not in place. So during these years, exactly during the last 10 years, we built one of the biggest, maybe it's the biggest, trade seaports in the Caspian, with a capacity of handling cargoes of 15 million tons, and we will expand it to 25 million tons. We built a shipyard to be able to manufacture the vessels to transport cargo across the Caspian. We invested largely in the railroad infrastructure, not only in Azerbaijan, but also in the neighborhood. And now we allocate additional investments to expand the capacity of this railroad from Baku to the western destination. And we did all the necessary other projects like highways, airports. So Azerbaijan, country which do not have open access to the world ocean, became an international logistical and transportation center. So Belt and Road Initiative also activated the transportation through different routes, particularly north-south. Yes. And now we also talk about north-west. So it's really a global project which is moving successfully, and all the countries en route, they already see the benefits. Of course, it depends on the strategy of the countries, how they treat the transportation projects. For us, it was one of the main factors to diversify our economy and reduce our dependence on oil and gas revenues. So I can tell you that last year, the transit through Azerbaijan increased 75%, not only because of infrastructure, but also because of proper management. And measures which have been taken, they allow us to speed up the process of cargo transportation, to eliminate bureaucratic obstacles and make it physically more attractive. Also important thing is a tariff policy, because here we need the unification of efforts of many countries so that we can have an agreed tariff policy, so no country artificially tries to increase their profit. No, we should learn to see the shared benefit. The more cargoes crosses our territory, the more benefits we get, the more jobs we create. And I know that China have initiated and already started a new project, railroad project, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan. This also is directed to our destination, to the Caspian Sea. This is a very important additional supply route. And Middle Corridor has a great future. So I'm absolutely sure. The Middle Corridor is playing an ever crucial role in this regard. There has been a lot of update and upgrading of the Belt and Road Initiative, as you know, Mr. President. Greener, more environmentally friendly, of higher quality. How do you see that is being reflected
in your cooperation with China and some of the other countries, briefly? We want to add to our cooperation portfolio with China cooperation in the area of green energy. Because there is a big potential in Azerbaijan and there is also big technological achievements in China. So we need to combine these efforts. With respect to our priorities, now renewable sources of energy became one of the main priorities for us. During the recent several months, we signed documents which will provide investments to create 22 gigawatt of renewable sources of energy, both onshore and offshore. And that will completely change the regional economic configuration, because we know about green transition, which is taking place in Europe. At the same time, Azerbaijan is a supplier of oil and natural gas. So now we plan to supply green energy, including green hydrogen, which we'll produce from the offshore wind power stations. As I said, we already signed preliminary documents, of course, agreements to be signed in the future, but this really has a very big potential, not only for our country, but for the whole region. And we need also to invest in the transmission lines to be able to export, because we do not need so much energy for ourselves. Mr. President, I was listening to you, Mr. President, over the past 10 minutes. I heard a lot of doing, have done, already achieved, and that is extremely impressive because there are a lot of talks these days. Actions are mostly appreciated. Having said that though, I remember over the past few World Economic Forums I went to, we once were sharing on the stage. Yes. You were kind enough to be in the panel that I moderated. Yeah, I remember. We had several interviews, Yes. in depth. I remember you were very constructive. You want to be on the front line, telling people how your country is ready. I always wonder, what does it take to be able to be bold enough, quote unquote, and brave enough to make the promise, and later, even more importantly, have the guts to implement the promises? Well, first of all, I'd like to say that I never make a promise which I cannot implement. So you're saying I'm asking the right question? Yes, absolutely. So never in my political life I made a promise and they did not stand behind it. All the promises which I made have been implemented. The other thing is I don't give many of them because I prefer to demonstrate the result. Because you are absolutely right, there are a lot of talks, a lot of statements, announcements, which then completely disappear. And those who make these announcements and promises, they either forget or they pretend. Also disappear. Also disappear. Exactly. We've seen many political or election campaigns based on false promises. But that did not lead to success. Success was only temporary because the people, they understand everything very well. And they remember, if you promised and then you did not deliver, they will not support you. So I always prefer to demonstrate what has been done. And also always I consult with the people about our plans. I have a very open communication channel with Azerbaijani society. Oh, so let me hear all these secrets. So who are you talking to? I travel roughly 30, 40 visits to the region every year and getting the problems, what concerns the people, what must be fixed, what we should do. This is a part of the global project, like energy security, transportation, day-to-day life of the people, what they need to have better life and how to provide this better life. And there is a variety of instruments, and the first, you must be decent with your people, and then they will support you, and then they will trust you.
So with respect to all our programs which we've initiated, all have been implemented. No one in Azerbaijan can say and then prove that once a program was adopted and then was not implemented. Say is easy, prove is difficult. Yes. So I can be responsible for every word which I've said during my time as a president for almost 20 years. And one of the greatest results of our nation was the liberation of occupied territories 2 years ago. And that was also historical achievement. Maybe it's the most important historical achievement. Mr. President, you talk about the energy crisis. I do want to ask you, that is also one of the most important topics discussed at the World Economic Forum this year. Now, since the energy crisis, Azerbaijan has been strategically working with others and make sure Azerbaijan will play a crucial role to the solution of the world's problems. So, Mr. President, tell me more about how you strategically managed to come up with these ideas, managed to bring all these stakeholders, as they say at the World Economic Forum, together and do it at a time that is quite urgent. I do want to hear also, how do you see the evolution of this energy crisis as we go on? No, with respect to our initiatives and achievements in this area, first of all, we did create a good investment climate in the beginning of our path towards energy security, and managed to attract multi-billion investments in oil and gas without even having the expert roots. We accumulated first investments when we didn't have pipelines. So pipelines came later. And in order to build these pipelines, we had to agree with transitors, with our neighbors. So we had to create a win-win situation and to be fair and to be cooperative and supportive. I always said in our energy policy that Azerbaijan will keep the balance between us, producers, transitors, and consumers. If there is no balance, it will not work. Each part of the energy process must get its share of profit. Of course, depending on contribution, it must be fair. And we always were fair. Therefore, 2 years ago, we completed the construction of the Southern Gas Corridor, which stretches from Baku to southern Europe, and the distance is 3,500 kilometers. Part of it goes under the sea, part of it goes through high mountains. It's very complicated technically and very costly project, which embraced 7 countries, more than 10 companies, leading financial institutions, World Bank, EBRD, Asian Infrastructure and Investment Bank, AIIB? yes, EIB, European Investment Bank, and ADB. All the 5 leading financial institutions contributed to that. We managed to create a teamwork. So that's how it worked. And now, when all these infrastructure projects were ready, it happened that our gas is needed more than ever before, because there is a gas shortage in Europe, and our pipeline to Europe is one of the elements of contribution to energy security. Last year, we signed a document with European Commission to increase 2 times our gas export to European market, and we will achieve that target. Within 5 years, it is doable, though it will be not easy. So Azerbaijan, of course, is not a very big supplier of natural gas, but we have our market in the Eastern and Southern Europe. And the more gas we produce in the future, we will expand our geography. So you're saying, be ready, the chance will be there. Yes. That's what you're trying to say. Exactly. Now you look at the world. This is the World Economic Forum. We're looking in cooperation in a fragmented world. The reason why this the theme is because it's difficult to cooperate. On that theme, as a
leader of your own country and now playing a constructive role to face to the world challenges, how do you see the meaning of cooperation? What if it's difficult to cooperate? I think ambitions of different countries, kind of a struggle for so-called leadership, either in the region or in the world, and miscalculation of the potential, its own potential, and underestimation of your vis-a-vis, or your opponents. And this leads to mistrust, this leads to tensions, and this leads to wars. Our policy always was based on cooperation in the real sense of that word, because we strongly believe that only through cooperation you can achieve success. The more you give, the more you help, the more you will get. That's how the world works. It's like life. It's like life, exactly. Politics and life, it's very, very similar, because politics is being done by people. And one of the examples which I can also bring to your attention, answering this question, is our efforts as a chairman of non-aligned movement. Non-aligned movement is chaired by Azerbaijan for already 4th year. By unanimous decision we've been elected, and by unanimous decision our chairmanship have been extended 1 more year until the end of this year. And during this period, we really demonstrated that we want this movement to be vocal. We want this movement to take its place on the world arena, because polarization of big powers is obvious. The gap between the interests of big powers probably will not shrink. Therefore, non-aligned movement, which was actually created as an alternative, but then to a certain degree lost its potential, has a great potential, because the countries have more or less the same past, the same problems. Most of them have been colonized, and they know what is to live under the control of others. During the times of pandemic, we provide medical, humanitarian, and financial assistance to more than 80 countries. And we did it voluntarily, and we did it not to get some benefits, just because we thought if we have this capability, we should do it. We had a time when we needed help in the beginning of 90s, when we were poor and with a lot of social problems. So we know how it is to be poor, so we need to help. And if this ideology or philosophy dominates, then the world will be much safer. And once again, the main problems which the world faces now, they do not have legitimate source. It's just perceptions, ambitions, fight for so-called virtual leadership. Because this I like the way you put it. Yeah, because this leadership, it cannot be measured. It is virtual. It can be created by media, which is under your control. It can be created by NGOs, which are under your control. But you cannot prove it in a so-called competition. Therefore, let those who do it put down these weapons. Let them concentrate on the needs of the mankind, on poverty, on malnutrition, on many countries having no access to drinking water, electricity. These are fundamental problems of the world. What you said just now, Mr. President, reminds me of the Chinese side of suggesting a community of shared future. Yes, exactly. We all have the basic needs Yes. as humans. Yes. And we know who is good to us, who are our friends, and who can we walk along with for the longer term. Exactly, and I can tell you sincerely that what China does on global arena with respect to support, cooperation, must be highly valued by the international community. You do it on global scale, we do it on maybe more regional scale, but we follow the same philosophy. And it works, because look, China is one of the most successful countries in the world.
the leading economy of the world, and this you achieved with your own efforts and your wisdom of your people and leadership and commitment to the result. My final question, Mr. President. The Chinese Vice Premier Liu He spoke at the World Economic Forum ongoing right now. He talked about China's commitment, firm commitment, unwavering commitment. He talked about China's unwavering commitment on economic development and also reform and opening China to a higher level of higher quality to the rest of the world. I know you have been interacting with Chinese leaders frequently, so how do you see these commitments from China, and how do you see what it means for your country? This is very important what you say, because Chinese economy, you know it better, is not only the economy of your country. Chinese economy influences the global economy, and many prognoses of some analytic institutions are based on the prognosis of how Chinese economy will grow, what will be the growth, what will be the interest rate. So this is your responsibility, and your government fully understands this global responsibility. And when a high-ranking governmental official makes such a statement here in Davos, it sends a very good signal to world economy, and I think to all countries, including our country. And growth in China for a country like Azerbaijan also is very, very important, and you demonstrated consecutive growth for many years and decades. And we wish you success, because as friends, we want that everything what you plan is implemented, and also as part of world community, because many countries and global economy to a very serious degree depend on your economic performance. You're very modest, Mr. President. Congratulations to the achievements of your country under your leadership. Mr. President, this year is the year of the rabbit for the Chinese Lunar New Year. And just a few days to go, we are going to celebrate it. I really wonder, Mr. President, would you be kindly provide your greetings to our viewers in China? This will be the end of the World Economic Forum, will be the start of the Lunar New Year. I want to congratulate our Chinese friends with the celebration of the Chinese New Year, and wish all the people of China peace, prosperity, success. We in Azerbaijan are your friends and good partners. We enjoy a very good relationship for many, many years, and we really love your country, and we're very glad that more and more Azerbaijanis visit China and more people of China visit Azerbaijan. So people-to-people contacts are very important in order to establish closer political relations. I'm sure that China will continue to succeed in its economic development, in social development, and middle corridor which unites us will successfully be implemented. Happy New Year! Thank you so much, Mr. President, for so generous greeting. Thank you. My pleasure. Yes. So I hope you will come to China soon, because for the year of the rabbit, everybody move fast. Yanvarın 18-də Prezident İlham Əliyev Davosda The Goldman Sachs Group şirkətinin qlobal məsələlər üzrə prezidenti Jared Cohen'la görüşüb. Görüşdə The Goldman Sachs Group Inc. şirkətinin Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Dövlət Neft Fondu ilə uğurlu əməkdaşlığının davam etdiyi qeyd olundu. The Goldman Sachs Group Inc. şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənzil qərargahı Nyu-Yorkda yerləşən Beynəlxalq Sərmayə Bankı və Maliyyə Xidmətləri şirkətidir.
70-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətin gəlirləri 2021-ci ildə 59,4 milyard dollar, xalis mənfəəti isə 21,6 milyard dollar təşkil edib. Yanvarın 18-də Prezident İlham Əliyevin Davosda Kromatix şirkətinin baş icraçı direktoru Rafiq Hambali ilə görüşü olub. Görüşdə Kromatix SA şirkətinin fəaliyyəti və istehsal etdiyi məhsullar, o cümlədən Azərbaycanda yeni texnologiyaların tətbiqi ilə enerjinin istehsalı məsələlərindən danışıldı. Şirkətin xüsusi texnologiya və ördüklər vasitəsilə bina fasadlarının şüşə hissələrinin günəş panelləri kimi istifadəsinə imkan verən texnologiyalar istehsal etdiyi bildirildi. Azərbaycanda dayanıqlı enerji təchizatına önəm verilməsi, xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji zonası elan edilməsi nəzərə alınaraq, ölkəmizdə həmin texnologiyaların bina və tikintilərdə də istifadəsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Rafiq Hambali Kromatix SA şirkətinin ölkəmizdə xüsusilə ələt azad iqtisadi zonasında müəssisənin yaradılması planları barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Pilot layihə kimi Kromatix SA şirkətinin Cəbrayıl rayonunda məktəbin binasının üzlənməsi ilə bağlı həyata keçirməyi planlaşdırdığı layihənin önəmi qeyd edildi. Gələcəkdə bunun digər məktəblərdə də tətbiq olunmasının nəzərdə tutulduğu vurğulandı. Dövlətimizin başçısı şirkətin Azərbaycanda planlaşdırdığı layihələri dəstəkləyərək ölkəmizdə iqtisadi inkişaf imkanlarından daxili bazara və bölgədəki digər bazarlara çıxış üçün mövcud şərait barədə məlumat verdi. Görüşdə Kromatix SA şirkəti ilə Azərbaycanın şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi arasında əməkdaşlığın təməlinin qoyulduğu bildirildi. Prezident İlham Əliyev Kromatix SA şirkətinin rəhbərini Azərbaycana, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərə dəvət etdi. Dəvət minnətdarlıqla qəbul olundu. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 18-də Davosda Signify, əvvəlki adı Philips Lighting olan şirkətin baş icraçı direktoru Erik Rondolatla görüşü olub. Erik Rondolat dövlətimizin başçısına Azərbaycanda, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, Şuşa və Ağdam şəhərlərində həyata keçirilən layihələrin gedişatı və perspektivləri barədə məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev Signify şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Bakı, Sumqayıt, Gəncə də daxil olmaqla artıq 11-dən çox şəhərin işıqlandırma sistemlərinin ağıllı layihələr, ağıllı həllər vasitəsilə həyata keçirildiyini xüsusi qeyd etdi. Bunun Azərbaycanın son illərdə yaşıl enerji siyasətinin dəstəklənməsi istiqamətində ciddi addımlardan biri olduğunu bildirdi. Qeyd edildi ki, bu yeni texnologiyalar nəticəsində elektrik enerjisi sərfinə ciddi şəkildə qənaət olunacaq. Signify şirkətinin baş icraçı direktoru diqqətə çatdırdı ki, serverlər Azərbaycanda yerləşdirilməklə bütün bu şəhərlər ağıllı sistem vasitəsilə vahid mərkəzdən idarə olunacaq. Bu da Azərbaycana əlavə enerji sərfiyyatına qənaət imkanı yaradacaq. Erik Rondolat Prezident İlham Əliyevə eyni zamanda Bakı şəhərində həyata keçiriləcək fasad işıqlandırılması, Şuşada telegüllənin işıqlandırılması, aqrar sektorda reallaşdırılacaq layihələr barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, artıq aqrar sektorda layihələrin icrasına başlanılıb. Bu, istixanalarda məhsuldarlığın 2 dəfədən çox artımına gətirib çıxaracaq. Enerji sərfiyyatına ciddi şəkildə qənaət olunacaq ki, bu da biznesin dəstəklənməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sonda dövlətimizin başçısı bu layihələrin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi və Signify şirkəti ilə Azərbaycanın aidiyyatı qurumları arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin məqsədə uyğun olduğunu vurğuladı. Yanvarın 18-də Davosda Prezident İlham Əliyevin Carlsberg Group şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Keith Hartla görüşü olub. Görüşdə Carlsberg şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətindən məmnunluq ifadə edildi. Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların biznes mühitinə müsbət təsiri qeyd olundu. Şirkətin Azərbaycanda arpa emalını 100% lokallaşdırdığı, pivə istehsalında istifadə olunan arpa emalının lokallaşdırılmasının isə yaxın vaxtlarda 100%-ə çatdırılacağı bildirildi. Söhbət zamanı Azərbaycanda pivə istehsalında istifadə olunan arpanın emalı ilə bağlı yeni zavodun 2024-cü ildə istehsala başlamasının və ölkəmizdə yeni investisiyaların yatırılmasının nəzərdə tutulduğu vurğulandı. QSC Hart Azərbaycanda Carlsberg Group şirkətinin fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 18-də Davosda Litva Respublikasının prezidenti Gitanas Nausėda ilə görüşü olub.
Görüşdə Litva prezidenti Gitanas Nauseda Azərbaycana ötən ilki səfərini məmnunluqla xatırladı. Səfər əsnasında ölkələrimiz arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafına dair Prezident İlham Əliyevlə geniş müzakirələr apardığını qeyd etdi. Prezident Gitanas Nauseda Prezident İlham Əliyevi Litvaya səfərə dəvət etdi. Səfərə dəvəti məmnunluqla qəbul edən dövlətimizin başçısı Litva prezidentinin Azərbaycana səfərinin iki tərəfli əlaqələrimizin inkişafı baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Söhbət əsnasında regional məsələlər, Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi, həmçinin Azərbaycan ərazisində Laçın-Xankəndi yolunda baş verən hadisələr barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlətimizin başçısı Ermənistanın beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi ilə Laçın yolundakı hadisələrlə əlaqədar manipulyasiya ilə məşğul olduğunu və yalan məlumatlar əsasında güya yolun bağlı olduğunu iddia etdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev yolun mülki şəxslər və mülki təyinatlı yüklərin keçidi üçün açıq olduğunu, həmçinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin xətti ilə humanitar yüklərin sərbəst hərəkətinin təmin edildiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarına son qoyulmasının və kriminal ünsürlərin ərazidən çıxarılmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycan prezidenti Ermənistan tərəfinin ötən 2 ildən artıq müddət ərzində Laçın yolundan minaların, silah-sursatın və şəxsi heyətin daşınması üçün istifadə etdiyini bildirdi. Görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələri ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıldı. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin dəstəyi ilə aparılan Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan üçtərəfli formatının Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəliyə aparılması baxımından əhəmiyyəti qeyd olundu. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı önəmli rolu vurğulandı. Bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi ilə bağlı ötən ilin dekabrında Buxarestdə imzalanan sazişin önəmi vurğulandı. Yanvarın 18-də Davosda Prezident İlham Əliyevin BP qrupunun baş icraçı direktoru Bernard Lu ilə görüş olub. Görüşdə BP şirkətinin Azərbaycanda uzun müddət fəaliyyət göstərdiyi vurğulandı. Azərbaycanın enerji layihələrinin yeni mərhələyə keçidi, qaz həcminin artırılması, bərpa olunan enerji layihələrində BP şirkətinin daha fəal iştirakı, mövcud layihələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olundu. Bernard Luni uzun müddətli strateji əməkdaşlığa görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. BP qrupunun baş icraçı direktoru Azərbaycanda əldə olunmuş böyük nailiyyətlər və sürətli inkişaf prosesləri ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdı. O, dünyada böyük maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, Azərbaycanın qazandığı uğurların önəmini vurğuladı. Eyni zamanda azad edilmiş ərazilərdə inşaat infrastrukturu sahəsində görülən geniş miqyaslı işləri qeyd etdi. Bernard Luni əminliklə bildirdi ki, Azərbaycanda əldə olunan bu nailiyyətlər böyük inkişaf proseslərinin başlanğıcıdır. Yanvarın 18-də Prezident İlham Əliyev Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində yeni enerji reallığının istiqamətləndirilməsi mövzusunda keçirilən dəyirmi masada iştirak edib. Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Davosda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru xanım Maymuna Motşəriflə görüşüb. Görüşdə Prezident İlham Əliyev xanım Maymuna Motşəriflə Bakıda və Ağdamda Milli Şəhərsalma Forumu zamanı keçirdiyi görüşləri xatırladı. Maymuna Motşərif Azərbaycana etdiyi səfərləri məmnunluqla xatırladı və BMT-nin məskunlaşma proqramının fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi. O, hazırda Azərbaycanın UN Habitat-a könüllü maliyyə iyanələrinə görə dünya ölkələri arasında aparıcı dövlət olduğunu dedi. Xanım Maymuna Motşərif Azərbaycanın davamlı şəhər planlaşdırma sahəsində çox yaxşı nəticələrinin olduğunu və bu sahədə fəaliyyətini davam etdirdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın BMT-nin məskunlaşma proqramının UN Habitat-ın məqsəd və məramlarını dəstəklədiyini, UN Habitat-ın dünya miqyasında çox önəmli və vacib missiya həyata keçirdiyini qeyd edərək, bundan sonra da Azərbaycanın bu təşkilatın fəaliyyətinə dəstək verəcəyini qeyd etdi. Maymuna Motşərif Azərbaycanın şəhər planlaşdırılması sahəsində təcrübəsinin dünya ölkələri üçün də maraqlı olduğunu bildirdi. Söhbət zamanı BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafı və növbəti Milli Şəhərsalma Forumunun keçirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Maymuna Motşərif Azərbaycanın UN Habitat-ın alt strukturlarının fəaliyyətində yaxından iştirak etdiyini və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsini məmnunluqla qeyd etdi.
Yanvarın 18-də Davosda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Latviya Respublikasının prezidenti Egils Levitslə görüşü olub. Görüşdə Prezident İlham Əliyev Latviyaya səfərlərini məmnunluqla xatırlatdı və Prezident Egils Levitsi Azərbaycana səfərə dəvət etdi. Dəvəti minnətdarlıqla qəbul edən Latviya Prezidenti Azərbaycanın Latviyanın çox önəmli tərəfdaşı olduğunu bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələrinə də toxunuldu. Latviyanın Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələrini daim dəstəklədiyi qeyd olundu. Həmçinin Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində və qaza tələbatının ödənilməsində oynadığı rol yüksək qiymətləndirildi. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələrinə potensial elektrik enerjisi ixrac edən ölkə kimi imkanlarının artacağı qeyd olundu. Bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi ilə bağlı ötən ilin dekabrında Buxarestdə imzalanan sazişin əhəmiyyəti qeyd edildi. Söhbət zamanı Azərbaycanın orta dəhlizdə yerləşən ölkə olaraq Mərkəzi Asiya ilə Avropa İttifaqı arasında mühüm nəqliyyat daşımalarının həyata keçirilməsində önəmli rolu vurğulandı. Görüşdə Latviya ilə Azərbaycan arasında BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də qeyd olundu. Latviya prezidenti qoşulmama hərəkatının sədri kimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətini xüsusi qeyd etdi. Latviya prezidenti həmçinin Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyi çərçivəsində bir sıra təşəbbüslərə imza atdığını bildirdi. Xüsusilə COVID-19-a qarşı mübarizə istiqamətində uğurlu fəaliyyətini vurğuladı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Kiyev vilayətinin Brovar şəhərində helikopterin qəzaya uğraması ilə əlaqədar Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskiyə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, Kiyev vilayətinin Brovar şəhərində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi. Dövlətimizin başçısı bu faciə ilə əlaqədar Volodimir Zelenskiyə həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Ukrayna xalqına şəxsən öz adından və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verib, yaralananlara şəfa diləyib. Dekabrın 12-sində Xankəndi-Laçın yolunda başlanan ekofəalların etiraz aksiyaları artıq 39-cu gündür ki, davam edir. Kanada və Gürcüstandan olan media nümayəndələri ötən gün aksiyaçılarla həmsöhbət olublar. Gün ərzində həmçinin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin və Rusiya sülhməramlı kontingentinin avtomobillərinin maneəsiz keçidi davam edib. Humanitar məqsədli maşınların keçidi üçün heç bir məhdudiyyətin olmadığı yoldan bugün səhər saatlarında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus 5 minik bir yük avtomobili Xankəndidən Laçın istiqamətinə irəliləyib. Həmin nəqliyyat vasitələrinin içərisində erməni ailələri olub. Təşkilata aid avtomobillər daha sonra yenidən əks istiqamətə keçiblər. Növbəti saatlarda isə Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus 20-dən çox avtomobilin ərazidən maneəsiz keçidi təmin olunub. Aksiya ilə dünya mətbuatı da yaxından maraqlanır. Bugün Kanadalı jurnalist Dave Gordona və Gürcüstanlı bloger Tamana Mumladzəyə aksiyanın keçirilmə səbəbləri barədə məlumat verilib. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif konfessiyaların nümayəndələri də aksiyaçılara dəstək üçün əraziyə gəliblər. Azərbaycan yəhudləri daim Azərbaycanın yanındadılar və əlbəttə ki, bütün Azərbaycan xalqı ilə birlikdə vətənimizin sərvətlərinin talan olmasına yox deyirik və mən özüm gözümün şahidi oldum ki, burada Rusiya sülhməramlarına məxsus humanitar yardımlı avtomaşınlar, yük maşınları heç bir maneəsiz
mane olmadan keçir. Burada baş verənlərlə bağlı müxtəlif iddialar səsləndirirdilər. Mən isə hər şeyi öz gözlərimlə görməyə qərar verdim. Görürəm ki, bu aksiyada tələbələr və jurnalistlər iştirak edirlər. Mən bunları hər kəsə göstərirəm ki, onlar xəbərdar olsunlar. Ona görə ki, həmişə həqiqətin tərəfindəyəm və bütün həqiqəti olduğu kimi göstərmək istəyirəm. Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində şüarlar səsləndirən ekofeallar tərəflərində israrlıdır. Bizim tələbimiz ekoloji cinayətə sondur və bu tələbdən geri addım atmayacaq. Hansı ki, bu tələbimiz yerinə yetməyincə qədər biz buradayıq. Havanın soyuq keçməsinə baxmayaraq ekoloji terrora etirazlar günün qaranlıq saatlarında da davam edir. Biz təbii sərvətlərimizin, ümumiyyətlə vətənimizin təbii sərvətlərinə dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi üçün, monitorinqin təşkil olunması üçün şərait yaradılması tərəfdarıyıq. Hər birimiz ilk günkü kimi əhval-ruhiyyəmiz daha da yüksəkdir və yüksək olmağa davam eləyəcək. Hər zaman ekoloji aksiyamızı bütün dünyaya, bütün qurumlara çatdırana dək burada olacaq. Ekofeallar tələblər yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə aksiyaları dayandırmayacaqlarını bildirirlər. Elnur Tofiq, Elşad Heydərov, Rüstəm Mikayılzadə, Rövşən Məmmədov, AZTV Xəbər. Uzun illərdir Fransa müstəmləkəsindən azad olmaq istəyən Korsika adasında mübarizə bitmir. Azadlıq aşiqləri bu yolda mücadilənin bütün formalarında özlərini bəyan edirlər. Xüsusi müxbirimiz Rövşən Məmmədova Gözəllik adasından hazırladığı növbəti reportajında Korsikalıların divarlarda əks olunan arzularla danışacaq. Bastiyada əsasən azadlıq istəklərini ifadə edən şüarlara demək olar ki, hər küçədə rast gəlmək olar. Korsikada müstəqillik və muxtariyyət tərəfdarları mübarizələrini bu formada davamlı olaraq göstərirlər. Bu həm də insanları mübarizəni unutmamağa səsləyir. Korsika ilk baxışına sakit görünə bilər, lakin divarlardakı bu yazılar Korsikalıların daxilindəki azadlıq yanğısını ifadə edir. Divar yazıları arasında Korsikalıların muxtariyyətlə bağlı tələblərinə də rast gəlmək olur. Bəlkə də dünyada ikinci belə bir şəhər yoxdur ki, divarlarında bu qədər yazılar olsun. Bu vətənpərvər çağırışlar insanları azadlıq uğrunda mübarizəni dayandırmamağa çağırır. Burada Fransa rədd ol, Korsikaya azadlıq kimi yazılar öz əksini tapıb. Bastiyada millətçilərin tələblərini əks eləyən divar yazılarında həmçinin fransızlar evinizə qayıdın, müstəmləkədən bezdik kimi şüarlar, eləcə də azadlıq hərəkatı fəallarının şəkilləri əks olunub. İstəklər divarlarda çox yazılsa da, son həbslərdən sonra Fransanın təzyiqlərindən ehtiyat edən Bastiya sakinləri fikirlərini açıq söyləməkdən çəkinirlər. Rövşən Məmmədova, Fərəc Babayi, Əfsanə Mehdiyeva, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa bürosu, Bastiya, Korsika. Belə hörmətli tamaşaçılar, AZTV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim etdik. Bizi izləyin ki, yeniliklərdən xəbərdar olasınız. Hələlik.